Poongaatru viewers, I'm back, your friend Neela, your yoga buddy too. இன்னைக்கு வந்து இன்னொரு விதமான breathing technique பார்க்கலாம். இது வந்து Brahmari we call it. இது வந்து ஒரு பீயோட சவுண்டு, பீயோட பஸ்ஸிங் சவுண்ட் இருக்குல்ல, that sound, that is the sound we will use for this. ஸோ இது வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மல் ப்ரீதிங் பண்ணி எக்ஸேலில் மாத்திரம் சவுண்ட். ஓகே, ஸோ வி ப்ரீத். This is the simplest way of doing it. Inhale normally, exhale வந்து buzzing sound. அந்த பல்லு ரெண்டும் தொட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் மவுத்துக்குள்ளே ஃபுல்லாக வரும். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் வைப்ரேஷன் அண்ட் டூ த ப்ரீதிங். இதில் வந்து இந்த வைப்ரேஷன் பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் இன்வர்ட், யூ கண்ட்ரோலிங் இட் வித் யர் மவுத், இட்ஸ் கோயிங் இன்வர்ட். இட்ஸ் வெரி குட். இது வந்து ஃபோக்கஸுக்கு நல்லது. ரொம்ப டல்லாக இருக்குன்னா எழுதி இதை கொஞ்சம் நேரம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அவங்க வேலை பண்ணிங்கன்னா ஃபோக்கஸ் ஜாஸ்தியாகும். இட்ஸ் குட் ஃபார் பீப்புள் ஸ்டடிங் ஆர் பிஃபோர் எக்ஸாம்ஸ். It kind of clears your mind and the vibration always help. So இது வந்து ஒரு முத்ராவோடையும் பண்ணுவோம். We call it the Shanmugi mudra. So we use all our 5 fingers. காது வந்து இந்த இயர் லோப் கிட்டக்க இப்படி வச்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணல பிகாஸ் அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் கேட்காது, அதனால இப்போதைக்கு இங்கே வச்சுக்கிறேன். எல்லாம் செட் ஆனப்புறம் அது க்ளோஸ். திஸ் 4 ஃபிங்கர் ஐப்ரோஸுக்கும் கண்ணுக்கும் நடுவில். அடுத்த ஃபிங்கர் வந்து நோஸ் கிட்டக்க, here under the eyes. அடுத்த third finger between nose and mouth. எல்லாம் ஜாயின் ஆக வேண்டாம், ஃபிங்கர்ஸ் அப்படி லூஸாக இருக்கலாம். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் நியர் த சின். இப்போ காதை மூடிண்டு அதே வைப்ரேஷன், சேம் இன்ஹேல் எக்ஸேல் பஸ்ஸிங் சவுண்ட். Inhale. So in the points வந்து இந்த press பண்ற points நம்ம sinus points. So it clears a lot of congestion that you have around your face. And these vibrations வந்து நமக்கு ஃபோக்கஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. இந்த முத்ராவோட பண்ணால் இட்ஸ் மோர் எஃபெக்டிவ். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ஒரே நாள் எல்லாமே பண்ணோன்னு கிடையாது. ஒரு நாள் சீத்தலி பண்ணுங்க, ஒரு நாள் பிரமரி பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் பண்ணி பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன் ப்ரீதிங் அண்ட் டூ தட் டே. தேங்க்யூ. பூங்காற்று இது நாளைய நல்வாழ்வுக்கான வழிகாட்டி. தொடர்ந்து எங்களோட வீடியோக்களை பார்க்குறதுக்கு பூங்காற்று சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க.